Welcome to GOA365 English News Bulletin. I am Brian Sequeira and these are the headlines. Welsound Gram Sabha says no to cyclone alert towers. Discussion on subletting of food carts to migrants also comes up. Parking outside the GMC is a nightmare. Lack of parking space, supervision forces people to park at bus stops on roadsides, creating chaotic situation outside hospital. Many parts of Goa receive heavy rainfall, lightning, thunder early on Sunday. More of the same expected over next 3 days. Now for the news in detail. The premier hospital of the state, GMC, which is one of the only hospitals in the state capable of high-end healthcare, has been plagued by the issue of parking for years now. With parking space insufficient, visitors have resorted to parking their vehicles along the road and bus stops. Here's more. While most of the parking inside the GMC complex is reserved for the doctors, visitors to the hospital find it next to impossible to find parking within the hospital premises. With no parking available, people have now resorted to parking on bus stop. This, however, has resulted in buses having to stop on the road itself, posing danger to passengers boarding and deboarding as well as vehicles behind them. आता हांव परत एक फावट बांबोलीम GMC हॉस्पिटलाच्या ऑपोजीट फ्रॉम मारगांव टू पेंजीम बस स्टॉपाचेर आनी लास्ट टायम हांवें ऑथॉरिटीच्या एटेन्शनान हाडलेली हिंगा बस स्टॉपाचेर गाडयो पार्क केलेल्यो आहा आनी हिंगा पळय लोक जायतो बस स्टॉपाचेर आसा. Police meanwhile have seemed to turn a blind eye towards this, with no action being taken against the illegal parking on these vehicles. हे पळय बस स्टॉप फ्रॉम मारगांव टू पेंजीम आनी हिंगा बस स्टॉपाचेर सगल्यो गाडयो पार्क केल्ल्यो आसा. एज पर द मोटर व्हेकल एक्ट 122 द ड्रायव्हर should not park their vehicle in the dangerous position. They have to be fined. हिंगा पळयत जाल्यार पॅसेंजरांनी मोदें रस्त्यार येवन रावचें पडटा कित्याक सगल्यो गाडयो हिंगा पार्क केल्ल्यो आसा वीच इज कंप्लिटली इल्लीगल, ब्रेकिंग द लॉ. लोकल कॉमन लोकांक फकत तालांव दिवपाक रस्त्याचेर आसा पूण हिंगा ऑथॉरिटीज आख्खी निल्लेली आसा. हिंगा ती बसीचो कसलोच गुन्यांव ना कित्याक तांकां सायडीक घेवपाक आनीक चान्सूच ना कित्याक सगल्यो गाडयो पार्क केल्ल्यो आहा आनी ऑथॉरिटी फकत टू व्हिलर्सांक रस्त्याचेर विदावट हेल्मेट तांकांच तालांव दिवपाक भोंवलेले आहा. 4 व्हिलर्सांक कोण एक्शन घेयना तेंचे, which is completely breaking the law as per the Motor Vehicle Act 122. Vincent Rosario for GOA365 from Bambolim. The Welsound Gram Sabha vehemently opposed the setting up of cyclone alert towers during the Gram Sabha held on Sunday. The subletting of food carts to migrants also came up for discussion. Following the opposition by locals, the Welsound Pali Ikorshi Gram Sabha resolved to reject cyclone alert towers. However, there was no particular reason given by the locals behind the opposition to these towers. Listen to one local. सायरन एक सायरन येवपा आहा आमचे एळेर टावर येवपा आहा सो हो टावर लोकांगेले प्रश्न जाला की तो टावर नाका सो हेजेर डिस्कशन जावन तो एक रेजोल्युशन पास जाला की टावर नाका म्हूण थिंगा एळेर हे लोकांगे ऑब्जेक्शन आहा आनी ते तांकां नाका जाल्यार सरपंचान म्हणलां लोकांक नाका जाल्यार आपल्याचें कांय ना सो हें घेयलां रेजोल्युशन घेयलां तो टावर नाका म्हणून. डिजास्टर टावर सुनामी सायक्लोन बी येता तो टावर लोकांन अपोज केला नाक म्हणून सांगलें सो आमी रेजोल्युशन घेयलां तो टावर आमकां नाक म्हणून. The Gram Sabha also took up the issues of many gadas being allotted to locals that were being sublet to migrants. It was also decided that strict action will be initiated against people involved in subletting stalls to migrants, which could also include cancellation of license. आमी हँड कार्ट आमगे गोंयकारां हें इश्यू करताले हँड कार्टां
लायसन्स ते थोडे गोंयकार आमगेले ते दुसऱ्यांक चलोवपाक दिताय ते ग्रामसभा लोकांक सांगिल्लें ते दुसऱ्यांक चलोवप दिवपाक जायना ते आमगे गोंयकारांनी चलोवपाचें गोंयकार म्हणजे आमगे विलेजीसान चलोवपाचें. Hiru Mahale for GOA365 from Vasco. The hot topics of Western bypass on stilts and release of treated sewage into River Sal came up for discussion in Gram Sabha. However, the issues were discussed under the topic of UN Sustainable Goals, where members highlighted what impact these projects would create on ecology. The special Gram Sabha held at Benali on the UN Sustainable Goals were discussed with special focus on the two main topics of the Western bypass on stilts and the release of treated sewage into River Sal. Three main themes were selected by the Gram Sabha to help create an environment-friendly future for the village. Former Benali Sarpanch Royala Fernandez gave details. Clean and green village. Clean and green village means about waste management. No, when we saw the sustainable goal, which was defined or stipulated in this, we saw that we were working towards clean water and sanitation. So under clean water, we want to protect our groundwater table, and that the main thing is protecting River Sal, which is also a source where groundwater will be replenishing through it. So we have proposed and we have decided that we are going to still work against the proposed pipeline, which is going to discharge the sewage treated water into River Sal. And here if we talk about consumption, agriculture is also a source of food. And we have seen that the western bypass is going to destroy the wetlands, destroy the agricultural lands. And here we have decided that we are going to take up this issue where our demand for still continues. The stills, if they go, or when we have stills, the flood plains will be protected, agricultural activity will be continued, and we will be able to sustain the livelihood of the people. Ramesh Naik Raut for GOA365 from Benalim. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Following the story reported by GOA365, authorities in the state seem to have taken some cognizance of the mess that is the signages along the National Highway 66 highway from Panjim to Bamboli. Watch our impact stories. After highlighting the issue of the signages being placed at wrong places along the NH66 highway from Panjim to Bamboli by GOA365, authorities in the state have now covered the signboards. The signages, which were meant to inform the drivers of the direction, had been creating more confusion amongst commuters than easing it. Watch. Now today I am over here at the Bamboli Athletic Stadium, and last time we had taken up the issue of NH66 highway of the signboard, and the impact is come, and you have seen most of the signboard are covered. But with this I will take the issue from Panjim bus stand till Bambolim Holy Cross, how the NH66 is safe for the public, for the two-wheelers and the four-wheelers. Vincent Rosario for GOA365 from Bambolim. The issue of reservations of wards has started making waves with 1 month left for Panchayat elections. On Sunday, Sankwal residents met Korthali MLA Anton Waz demanding that the Ward 1 should be reserved for scheduled tribe. The villagers submitted a memorandum to Kortalim MLA Antonio Vaz demanding ST reservation in Ward 1 in Sankwal Panchayat. Local said in the past the Ward 1 used to be always reserved for ST. But in 2017 Panchayat elections, no reservations were made for ST in Sankwal village. The past reservation method should not be repeated again, and this time Ward 1 should be reserved for ST community, locals demanded. फाटली 25 वर्सां रिजर्वेशन आसलें. जेन्ना आमचो मोवीन भाव MLA जावन गेलो एक मतदारसंघाचो, तेन्नाय आमकां केन्नाच इंडस्ट्री जावंक ना. सडनली 2011 सेन्सर जालें. तेन्ना सेन्सराचेर आमकां सांकवाळ पंचायतीन पॉप्युलेशन ST पॉप्युलेशन आहा म्हूण डिक्लेअर जालें. 2012 इलेक्शन जालें. त्या टायमार आमकां रिजर्वेशन दिलें तेणी लोक आसा म्हणून, आनी सडनली 17
सेन्सरूय जावना परत. तेन्ना तेणी आमचे 70 रिजर्वेशन काडून उडयलें. उपरांत आमी आमचे पंचायत डायरेक्टर, इलेक्शन कमिशनर एका मेळ्ळे. बाब आमचो सोंपलोलो पिटर हेणें आनी आमचो MLA हेणें त्या टायमार आमकां हेल्प केलें. आतां सद्याक MLA आहा तेणें. पूण तेन्ना इलेक्शन जालें म्हणून काबार जालें आनी पंचायत ऑफ डायरेक्टरान आमच्या कमिशनराक बरयन दिलें की सुटेबल पॉप्युलेशन सांकवाड्यान आसा म्हूण. तर तेका लागून आमी मागता जें आमचें रिजर्वेशन आसलें तें आमकां परत दिवचें. कित्याक आमी हे गांवचे भुमिपूत्र सांकवाडचे. आमी हिंगा 300-450 वर्सां देखून ह्या गांवांत रावन काडल्यात. उपरांत आमकां दुसरे आमी भायले लोक येले तेंचेर एगेन्स्ट ना, पूण आमचो रायट आहा तो काडून तांकां दिवचो न्हू. आमचो रायट कितें आहा तो आमकां दवरप. फाटले फावटी 2017 आमी सदांचे भाशेन एक व्हड रिजर्व आसतलो म्हूण समजलें, पूण निमाणो एक दिसा म्हटल्यार ऑल ऑफ सडन रिजर्वेशन ते ST कोन्नासतना OBC करून उडयलें. आनी मागीर एवढेन इलेक्शन प्रोसेस कमेस जालो आनी आमकां टायमूय ना. टायमूय आनी ते कोर्टान स्टे वाडपाचो पयशांचो वेपार. सो सबसिक्वंटली तेच्या फाटल्यान आमी इमिजिएट प्रोसेस स्टार्ट केल्लो बाबा गुस्सिनान. ते स्टेट इलेक्शन कमिशन मागीर ST कमिशन हेंकडच्यान हो सगळो फॉलोअप केला. फॉलोअप करून मागीर तो तुमकां सांगतलो. पूण आतां आमी पयले सुवातेर आमकां चड खुशी भोगता. आमच्या समाजाचो बाब एंथनी वाज बरो कोश्टी मनीस, बारीक समाजा पासून काम करपी मनीस. आयज कुट्टाड्यान ताणें हिस्ट्री केल्ली आसा. फर्स्ट टायम आफ्टर इंडिपेंडंट ही कॉन्स्टिट्युएन्सी जाले तेन्नासून पयलो एक आमच्या समाजाचो मनीस MLA म्हणून जावन आयज एसेंब्लीन पावलो आसा. आनी आमकां एकदम कॉन्फिडंट आसा बाब हातून वाज जो आमचेर सांकवाड पंचायतीन जो म्हाका दिसता इनजस्टीस जाल्ली आसा हेचेर तो आपुणशे समाजाचो एक मनीस म्हणून लक्ष घालून म्हाका दिसता तो आमचें हें रिजर्वेशन जें पयलें आसलें एक आमी 2 म्हणून ना एक आसलें तें कंटिन्यू जावपाक जाय. MLA Anton was said he would follow up this matter with the Chief Minister and concerned officials. तांचो रिक्वेस्ट आसा आनी ताणें म्हाका एक रिप्रेजेंटेशन दिल्लें आसा. हांव हाचेर चवकशी करून जे आमचे डिपार्टमेंट जे लागता जावं पंचायत मिनिस्टर जावं डायरेक्टर ऑफ पंचायत गोवा कमिशन तशेंच गोवा स्टेट इलेक्शन कमिशन आनी आमचे गोंयचे CM आसात हें जें रिप्रेजेंटेशन म्हाका दिलां तें हांव ताचे फुडें पर्सनली वचून अपॉयंटमेंट घेवन आनी ताचे लागीं डिस्कस करतलो आनी जाता ते भाशेन जे आमचे सांकवाडे विलेज पंचायत आसा तांकां रिजर्वेशन मेळपाक हांव म्हजे जाता ते भाशेन तांकां हेल्प करून तें रिजर्वेशन करून घेवपाक हांव वावुरतलो. Hiru Male for GOA365 from Sankwal. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The famous Goa's Pageant Fest was celebrated with pomp and gaiety at Srida on Sunday. Devotees from all over Goa attending this feast to have pez is a speciality of the feast.
The traditional festivals all across Goa were deemed due to pandemic. Now this year PJHF Fest was celebrated with fervor and enthusiasm. Pez is cooked in a 7 pots to symbolize the village never faces the food scarcity. Listen to Father Freddy Braganza. आजच्या दिसाक आमकां सगल्यांक खुशालकायेचो दीस कित्याक 2 वर्सां फाटीं आमकां ही परब करूंक मेळ्ळी ना कोविडाक लागून पण ह्या वर्साक आमकां ही उमेदीन करूंक मेळ्ळी. ह्या वर्साक आमचे नवो प्रेसिडेंट ही परब समारंभातात आनी कितें भाशेन लांब तयारी करून आयच्या दिसाक व्हडा दबाज्यान हें फेस्त आमी समारंभता. फेस्त हो गांव द ओनर ऑफ द लँड इज डेम्पो. सो डेम्पोन तांचे परंपरे प्रमाणे तांच्या खुबशे तांच्या आज्या पणज्यांनी ही पेज दिवंक सुरू केल्ली. 7 मडक्यो ते पेज करतात आनी 7 मडक्यो ही पेज वांटतात वर्सान वर्स. अशें म्हणटात तांचे परंपरे प्रमाणे तांचेर पेज पिडा येवं ना जावचें कित्याक ह्या गांवचेर 2 फावटी पेज पिडा येयली आनी ह्याच खातीर ही पेज भेटयतात. सो डेम्पो जो ओनर ह्या शिडोनच्या गांवचो द लँड बिलोंग्स टू डेम्पो सो ते ही पेज दितात. हेच खातीर हें ट्रेडिशनल फेस्त पेजेचें फेस्त अशें म्हणटात कित्याक सगलो लोक हे मीस जाल्या उपरांत वेता पेज घेता जेयता आनी घरा वेता हेका लागून ते पेजेचें फेस्त म्हणटात. बट पेज आनी आमकां कांयच ना. पेज डेम्पो दिता. डेम्पो आनी तांचे कुटूंब दिता. ही 7 मडक्यो पेज करून ते वांटतात. हय आंगवण्यो कोत्तात कित्याक हांगासर जायतो लोक येता वर्सभर मागीर आंगवणी कोत्तात आनी म्हणटात आमी भीक मागतली भायल्यान. सो भीक मागतात आनी भिकेक पयशे पडटात ते आमकां हाडून दितात. Sham Chari for GOA365 from Shirdaw. Now for the weather. Many parts of the state received heavy rainfall in the wee hours of Sunday. IMD, however, has forecast more rainfall over the state with thunderstorms expected for the next 3 days, while temperatures will hover around 34 degrees Celsius and 26 degrees Celsius. Here's more on the weather. The state received heavy rainfall at many places on Sunday morning, as IMD continues to forecast more rain in the coming 3 days with thunderstorms and high wind speed of up to 40 to 50 km per hour expected till the 26th of April. Apart from thunderstorms, IMD has predicted light rainfall up until 28th of April. Maximum and minimum temperatures meanwhile will hover around 34 degrees Celsius and 26 degrees Celsius respectively. No weather or fishermen warnings have been issued for the state today. Heavy rainfall occurred in most part of the state today. Thunderstorms at isolated areas expected for next 3 days. High wind speed expected for next 3 days. Maximum and minimum temperatures 34 degrees Celsius and 26 degrees Celsius respectively. Namaskar. In the past 24 hours ending at 8:30 am of 24th April, there were rainfall records from almost all stations over Goa. पिछले 24 hours में गोवा के ऑलमोस्ट सारे रेनफॉल मेजरिंग स्टेशन से रेनफॉल का रिपोर्ट मिला और उसमें सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिपोर्ट किया गया पणजी से जो कि 4 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल था और सेकेंड हाईएस्ट था मापसा से 3 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल और बाकी के सारे स्टेशनों में 1 सेंटीमीटर से कम या 1 सेंटीमीटर रेनफॉल रिपोर्ट किए गए और जैसे ही आप देख सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर सीजन द रेनफॉल वाज मोस्टली बिकॉज ऑफ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और हम यहाँ पे ये रडार इमेजेस की एनिमेशन देख सकते हैं जिसमें दिख रहा है कि हाउ कन्वेक्टिव एक्टिविटी थंडरस्टॉर्म क्लाउड के फॉर्मेशन कर्नाटका रीजन में स्टार्ट हुआ और कैसे वो मिडनाइट एट अराउंड 1:30 AM को गोवा में क्रॉस हुआ और हाउ द रीजन्स इन गोवा में जो गोवा कोस्टल साइड में भी इंटीरियर साइड में भी कैसे ये क्लाउड्स आए और कैसे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रिपोर्ट हुआ. और अगर जो सिस्टम के बारे में बोलेंगे जो ये थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का कारण था वो जो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि देयर आर सम trough-like features which are existing up to interior Karnataka. Sometimes its intensity and location may slightly change लेकिन उसका existence है आने वाले दिनों में भी. तो based on that, light rainfall activity at isolated places, light rainfall or thunder shower activity at isolated places is forecasted for Goa state, both north and south Goa districts even in the coming days as well.
आने वाले 5 दिनों में भी गोवा के ऊपर थंडर शावर एक्टिविटी के चांसेस हैं। मे बी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन इससे भी कम रहेगा, आज जो मिला उससे भी कम रहेगा, लेकिन लाइट या मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी आइसोलेटेड जगह पे कंटिन्यू रहने के चांसेस हैं आने वाले 5 दिनों में भी। और उसका रीज़न है ये ट्रफ जो है ऑलमोस्ट मध्य प्रदेश से नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका तक एक्सटेंड कर रहा है आज के दिन, और आने वाले दिनों में भी इस ट्रफ का नहीं तो विंड डिसकंटिन्यूटी का जैसे सिस्टम्स गोवा के पास डेवलप होने के इंडिकेशंस है न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स में। तो जैसे हमने डिस्कस किया, थंडर शावर और रेनफॉल एक्टिविटीज फोरकास्टेड एट आइसोलेटेड प्लेसेस ओवर गोवा फॉर द कमिंग 5 days स्टार्टिंग फ्रॉम 24 April। और उसके अलावा देर आर वार्निंग्स फॉर लाइटनिंग एंड विंड्स गस्टिंग टू 40 to 50 kmph at isolated places for the first 3 days 24, 25 and 26, क्योंकि उस दिनों में वो सिस्टम का इंटेंसिटी एज पर लेटेस्ट ऑब्जर्वेशंस ज़्यादा दिखा रहे हैं। इसके अलावा अगर टेम्परेचर के बारे में बोलेंगे तो टेम्परेचर्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव एनी लार्ज चेंज इन द कमिंग 5 days। अभी अगर कोस्टल साइड की पणजी के पर्टिकुलरली बोलेंगे तो मैक्सिमम टेम्परेचर इज बीइंग रिकॉर्डेड एट अराउंड 34 डिग्री सेल्सियस। आने वाले दिनों में भी ये 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहेगा कोस्टल साइड में, पर्टिकुलरली स्पीकिंग अबाउट गोवा साइड, आई मीन पणजी साइड। Bureau Report GOA 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. Take care, stay safe, and keep watching GOA365.